Hello everyone, welcome back to another lecture on writings on contemporary issues. We have been discussing the essay titled Aging in India, Some Social Challenges to Elderly Care written by Abhay Devi. I hope you all have gone through the previous lectures. So far, I haven't received any doubts from your side. So I hope my explanation was clear to you. So today, let's continue our discussion. So far, we have discussed what are the various challenges have been facing by the elderly people in India. The author has mentioned certain key points. The first thing is lack of infrastructure, changing family structure, lack of social support, and social inequality. These were the points in the sense the challenges that we discussed in the previous class. In this essay, the author has mentioned two more points. One is availability, accessibility, and affordability of healthcare. And the final point is economic dependency. So, in today's session, we are going to deal with these 2 points discussed or mentioned by the writer. Let me share the PDF with you. Just a moment. Okay, so availability, accessibility, and affordability of healthcare. So this is the another challenge. What is the meaning of availability? Available, labhyada. So if you need something, it should be available. Sometimes something is not available. You might have experienced the same uh, during the uh, during the days of calamity. 3 years back, in 2018, there was a flood. It was affected severely in most of the districts of Kerala. At that time, there was a lack of availability of essential needs. So, availability means labhyada and accessibility. Even if something is available, we should not have a way to access it. For example, you would like to have a particular food item. It's available in the store, but you are sick and you are bedridden. So in that case, you can't access that facility or you can't access that food item that you want. അല്ലേ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Sometimes your your health condition is okay and the food items that you want is available at the store, but you don't have enough money for that. So in that case, you couldn't afford the price of that particular food item. So when we discuss the problems of elderly people, for some people, these facilities are not available, especially in rural areas. There might be no medical centers. Even if there is a medical center, there will be no doctors or proper medicine. So, lack of availability. Then, lack of accessibility. Suppose there will be a hospital in that village, but people couldn't access it. Probably they might be sick or they might be bedridden and there is no one to take care of them or there is no one to take them to the hospital. So, accessibility and affordability. Sometimes the hospital might be nearby,
but they don't have enough money to go there. So the situations of different people are different. So one of the challenges faced by the elderly people that we discussed earlier, that is the trend of nuclear families. When the system of joint family collapsed and the families became nuclear, it started to adversely affect especially the elder ones, the older people. So here the author is again mentioning the same. He is saying, due to the ever increasing trend of nuclear families, elder care management is getting more difficult. We have discussed the point earlier, especially for working adult children who find themselves responsible for their parents' well being. Some children, some working adult children, children in the sense not the younger ones, the children of the elder people. Okay, so they are working. Many working people, they have their parents with them and they are willing to take care of them, but they find difficult to say they are in trouble. How can we take care of our parents? Do not think that all the working people are abandoning their parents. No, it's not the case of every working people. നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ജോലിയുള്ള പലരും തൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ നോക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ അവരൊരു ബേർഡൻ ആണെന്ന് കരുതി അവരെ പുറന്തള്ളുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അബാൻഡൻ ചെയ്യുന്നവരെയല്ല. സം പീപ്പിൾ, some working people, they wish to take care of their parents, but the situation is against in the sense uh, there is no one else and how to take care of them. So before them, there is only one thing. They should seek the help of some elderly care service providers. So that is how they are hiring some health workers from some of the organizations uh, and some like Red Cross or something, and they have to pay for them. So many are doing the same. Managing home care for the elderly is a massive challenge as multiple service providers, that is, nursing agencies, physiotherapists, medical suppliers, are small, unorganized players who extend suboptimal care. So sometimes one family require the help of one of the nursing agencies. വീട്ടിൽ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രായമായ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ that family needs a nurse or healthcare worker. Some others need a physiotherapist. മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായാലും നടക്കാൻ പറ്റില്ല, റെഗുലർലി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യണം. സോ they seek the help of physiotherapist, not nurse. Then in some other case they need the help of medical suppliers. അച്ഛനും അമ്മയും ചിലപ്പോൾ ഇവർ പുറത്തായിരിക്കും, അച്ഛനും അമ്മയും തനിച്ചായിരിക്കും, പുറത്ത് പോയി മരുന്ന് വാങ്ങാനും ഒന്നുമുള്ള ഒരു ആരോഗ്യമില്ല എങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈവേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത്, വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എൽഡർലി പീപ്പിൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോലീസൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇത്തരം മെഡിക്കൽ സപ്ലൈവേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവരാണ് വീട്ടിലേക്ക് മെഡിസിൻ എത്തിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ their service are limited. Okay, some organizations are unorganized because of lack of funding. I think that is what I have understood.
അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഇത്തരം ഹെൽപ്പിംഗ് ഏജൻസീസ്, സർവീസ് ഏജൻസീസ് ഫോർ ദ എൽഡർലി പീപ്പിൾ is not working properly everywhere. Somehow they are managing, but it's not well organized. Some problems are there, so we need to find out, and we have to. It is a social responsibility of all the people. So this is what I have inferred from my observation. Probably you might have some other observation that we can discuss later. I want to hear from you. In India, health insurance coverage is essentially limited to hospitalization. Many people, many agents are there, LIC agents are there, and whenever someone get a job, they will approach us and will ask us to take an insurance policy. They will compel us. But these most of the insurance agencies, it does not get the coverage for hospitalization. ഒരാളെടുത്തു പലപ്പോഴും അയാളുടെ മരണശേഷം തൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് കിട്ടുമല്ലേ, ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് മെച്യൂർ ആകുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടും. അപ്പം ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അല്ല ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു, അത് ഏത് കമ്പനിയുടെയും ആയിക്കോട്ടെ. പല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു നോമിനി വെക്കും, ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അത്രയും എമൗണ്ട് എൻ്റെ നോമിനിക്ക് കിട്ടും. ഇനിയല്ല, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർട്ടിക്കൽ പീരീഡിലേക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടവ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു, ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാതെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ ഇപ്പം സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള പല ആളുകളും പല കമ്പനീസും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ കവറേജ് വരുന്ന ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിലുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിന് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മിനിമം 2 years. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആയി, അതിൻ്റെ ബിൽ എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ആ എമൗണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ആസ് സച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ഓൾ ദി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ചില ഹോസ്പിറ്റൽ, അതായത് അത് കവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ. എനിവേ, our point is most of the health insurance policies it do not provide coverage to the hospitalization. So this is a basic problem because after some age the elder people they have to be frequently admitted in hospitals. So in that case, if such policies are available for the elderly people, and if it cover the expenses of their hospitalization, it will be a great boon for them. The concept of geriatric care. Geriatric means a branch of medicine which deals with elderly people care. So geriatric care has remained a neglected area of medicine in the country. In the country, in sense, in India. In outside India, especially in foreign nations, they do provide more importance to geriatric care. But in India, in the field of medicine, the elderly care or geriatric care have least importance. So this is what Abhay has inferred. Despite an aging population, geriatric care is relatively new in many developing countries like India, with many practicing physicians having little knowledge of the clinical and functional implications of aging. So this is the case in many of the developing countries like India. Not only in India, many developing countries, they are providing least importance. And even the basic reason is the physicians or the doctors have least knowledge
about this, the geriatric care, because the field of medicine is not giving much importance to it. So this is the problem. Not many institute offer a geriatric course. We know that in the field of medicine there are different branches, but geriatric course is limited across the country. There are innumerable uh, organizations to teach medicine, but in if we go through the courses they have providing, we came to know that the geriatric course is limited. Most of the government facilities such as daycare centers, old age residential homes, counseling and recreational facilities are urban based. Nowadays, government has been giving so many facilities for the well-being of the elderly people. Daycare centers, they are running daycare centers, residential homes, recreation facilities, etc. But these facilities are only available in the urban areas, that is, in the city areas. The elderly people are not only living in urban places, they are also living in the rural areas too. So the government facilities are not available to the rural people. See, they're also happening a discrimination. Maybe it is not intentional. The government is not doing it intentionally. They are also having not enough money. Probably they do not have that much money. So what they have to do, the government can't say that we don't have money and we can't do that. So it is the responsibility of the government to take care of all the people irrespective of urban and rural areas. So they have to find some ways. Okay, this is the responsibility of government. But at the current situation, if we are examining, we will understand only in the urban areas, somehow they are running these kind of organizations. So there also the rural people, the rural elderly population are being negated. Geriatric outpatient department services are mostly available in tertiary care hospitals. So tertiary care hospitals. So we can categorize the hospitals as primary, secondary, tertiary, etc. In geriatric outpatient treatment department services are not available in all the hospitals. Only in few hospitals it is available. Reaching 75% of the elderly that reside in rural areas with geriatric care will be challenging. So, taking care of the elderly people in the rural area is the greatest challenge that we have been facing nowadays. The key challenges to access and affordability for the elderly population include reduced mobility. So, these people, the rural elderly people, uh, they do not have accessibility. Sometimes, as I said earlier, sometimes the healthcare institutions are far away from their home and they do not have proper transportation facilities. I'm not talking about the villages in Kerala. Think about the villages in North Indian states or in Karnataka or in Tamil Nadu. The rural means it is still rural. Most of the people they are engaged in farming activities, etc. So the village means it is village. They are living in small houses and they do not have the so much facilities that we have been enjoying in the city areas, or we the Keralites are enjoying in the village areas. നമ്മളൊക്കെ village areasലൊക്കെ വരുന്നതാണ്, not in city. All the people കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വില്ലേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓൺ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലേജ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അല്ല എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ കേരള ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, anyway, let's come to the point. So many people, they do not have accessibility. Sometimes they do not have affordability. The problems are reduced mobility. Reduced mobility means movement, lack of transportation facility.
Then social and structural barriers. We know that even in India, even in the 21st century, the people are being categorized on the basis of caste and class. It's very honor killing are happening. Unfortunately, it happened in even in Kerala itself. Recently, one of the parents killed a boy. His name is Anish, I think. And a few years back, a boy got murdered in Kottayam. His name is Kevin. I hope you remember that. Anyway, the social barriers are there. Then wage laws. They're working hard, but they do not have proper salary for their work. Then familial dependencies and declining social engagement. So all are depending each other. അപ്പോൾ അവർക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. The stigma of aging is another social barrier to access of health in addition to the health and social conditions the elderly commonly face such as dementia, depression, incontinence and widowhood. So many people, so these are the main problems have been identified in the elderly people. Please note it down. And the final point discussed by Abhay in the essay is economic dependencies. Economy means financial. So the elderly people, they can't work. So they have to depend others unless they have a regular earning like pensions, etc. If an elder man or woman who have retired from the government service earlier will get pension every month, will get pension every month without any delay. Whatever happens, the government won't deny because it is the right of that elder man or woman. But in the case of other people, the situation is not similar. Let's see what he has written. As per the 52nd round of the National Sample Survey Organization, nearly half of the elderly are fully dependent on others. So the National Sample Survey Organization, they have conducted a study, a survey, and concluded that 50 percentage of the elderly people, they are fully depending others for their existence. Others in the sense probably their children itself. And 20 percentage partially dependent for their economic needs. 50 percentage fully depending and 20 percentage is partially depending. So what is meant by fully dependence and partially dependence? Fully dependence means for the economic assistance they have to depend others. അല്ലേ ചില ആളുകൾ അസുഖം വന്ന് വയ്യാതെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർക്കും ചെയ്യാം നമുക്കൊന്നും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനും നടക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണത്തിനും അല്ലെ അവരെ നോക്കാൻ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാത്തിനും തന്നെ എന്ത് വേണം? എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്ക് അവരുടെ മക്കളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും fully dependence means physically and financially they have to depend others. 20 percentage partially depending for their economic needs. 20 percentage എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, അവരവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും,
അങ്ങനെ ഒരു മൂവബിൾ ആണ്, മൊബൈലാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ, മോനെ എനിക്കിത് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും കാണില്ല, മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും കാശ് വാങ്ങിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എക്കോണമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെ, ഇക്കോണമിക് നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് പാർഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോർ ഇക്കോണമിക് നീഡ്സ്. About 80% of the aged have to depend on others for their day-to-day maintenance. So from this survey, they have concluded that 85% of the aged people, they have to depend others for their day-to-day maintenance, means their day-to-day activities in order to get up from the bed or in order to have food, etc. The situation was even worse for the elderly females. When we compare elderly male and female, the situation of the females is worse. The elders living with their families are largely contingent on the economic capacity of the family unit for the economic security and well-being. So it has been noted that many people, it is considered as a burden. കണ്ടിജൻസി മീൻസ് യാദൃച്ഛിക ചിലവ്, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, അപ്പം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് വയ്യാതായി, ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ദേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ദെയർ വെൽബീയിങ്, isn't it? So probably in that situation, that family man will console, oh my god, what is it contingent expense it is. So this is how they believe. They won't consider, "Oh, this is my mother or father, they have taken care of me, that is why I'm standing like this." They won't consider all these things at that time. They will consider them, okay, it is a burden for them. This is happening. This is the truth. The elderly often do not have financial protection such as sufficient pension and other forms of social security in India. So they do not have financial protection. So this essay, which was written in 2016 and now it is 2021, almost 5 years has gone. But what I have to say is, the situation are getting change in the country, because now many governments, even the central and state governments, are providing some pensions to the elderly people. So I think it's a hope for the elder people, for their bright future. But compared to developed countries, still the situation of elder people in India or other developing countries is so poor. The single most pressing challenge to the welfare of older person is poverty, which is a multiplier of risk for abuse. So another problem is poverty, and many elder people are getting abused. Due to their financial dependence, while elderly persons are the most vulnerable to infections, they accord to low priority for their own health. So in some cases, they will say that, you are financially depending us. So it is your responsibility to do all these house chores. ചില അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. They consider even their parents as mere servants. So in that case, they are vulnerable to infections and other health issues. Migration of younger generation, lack of proper care in the family, insufficient housing, economic hardship, and breakup of joint family have made old age homes seem more relevant even in the Indian context. So the Abhay is of a conclusion that old age homes is necessary in Indian context. In the current context, the old age homes is more important.
because migration of younger generation, they do not wish to live their life in India. They wanted to migrate to some other foreign nations like Canada. Now Canada is a dream nation for many younger people. A lack of proper care in the family. Even if there are children, the children are not interested to take care of the elder people. Some elder people, they do not have sufficient housing, they do not have their own home. There are many people like that. സ്വന്തം മകനും മകളുമൊക്കെ അടിച്ചിറക്കി പുറത്ത് വന്ന ബന്ധുവീടുകളിലൊക്കെ താമസിച്ച് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പല വീടുകളിലും വീട്ടുവേല ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. മോർ ദാൻ 60-65 ഇയേഴ്സിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. Then economic hardship. Sometimes some people, they have financial problems. And breakup of joint family. Joint family ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെയർ ചെയ്തേനെ. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് it is mandatory to build many old age homes in India. It is important to understand the social aspect of concerning the age in the country as they go through the process of aging. Increased life expectancy, rapid urbanization, and lifestyle changes have led to the emergence of varied problems for the elderly in India. So the society have been changing. Okay, the society have been changing, and the life expectancy of the people are increasing. The rural areas become urbanized because of the technological and communication facilities, etc. So the challenges are increasing. When the challenges are increasing, our responsibilities are also increasing. It must be remembered that comprehensive care to the elderly is possible only with the involvement and collaboration of family, community, and government. So, if you want to overcome these challenges, if you want to take care of the elderly people, it is the responsibility of the family, the society, and the government. They have to join their hands to take care of this category of people in the society. India should prepare to meet the growing challenge of caring for its elderly population. So India should be ready to face this challenge and to arrive at a conclusion. All social service institutions in the country need to address the social challenges to the elderly care in order to improve their quality of life. So, what is our responsibility, or what is the responsibility of social service institutions? To improve the quality of life of the elderly people. There is the need to initiate requisite and more appropriate social welfare programs to ensure life with dignity for the elderly. We can organize welfare programs. We can conduct many welfare programs, and we can raise money. With the help of those money, we can take care of the elderly people. And we can ensure a life with dignity. Dignity means respect. Now many people, they are being negated. So they also wish to live a life of dignity. സ്വന്തം മക്കള് തന്നെ സെർവന്റിനെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നടക്കുന്നത്, അത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സഹിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാകുമ്പം അവർക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ല അവരെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഫുഡും മെഡിസിനും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ, മക്കളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊരു കണ്ടന്റ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനിച്ച് അവർ ജീവിക്കും. So they will be happy, they will be satisfied. This should be our aim. In addition, there is also a need to develop an integrated and responsive system to meet the care and needs and challenges of the elderly in India. So, if we want to ensure their safety, ensure their life, we have to create a proper system in the nation. If we could accomplish that system, the problems, the challenges
have been facing by the elderly people will be over to an extent. This is all about this essay. I hope you have understood what I have said. As I said in the first class, when you are studying this essay, do not read and understand the essay not only from an exam point of view. You should think how you are taking care of the elderly people in your home. If they are not living with them, if your grandparents are living in some other place, think how often do you contact them? How often do you spend time with them? Or how often you are so kind enough to your own grandparents, some or other elderly people in your locality. So you and I all are responsible. All are responsible for the elderly people in the society. Not only the elderly people in our family, we have to be responsible for the elderly people in the society itself. So, whatever you can do, that you have to do. Sometimes it is a financial help, sometimes it is a kind word, sometimes you spending your precious time with them. Anything can heal their wounds. Anything can ensure them a life of dignity. So, this is our responsibility. I hope you all will reconsider or rethink and it will change your attitude towards the elderly people. With this, I'm winding up this essay. This essay is completed, so now it is open for discussion. So far, I haven't conducted any live session, but next week you will have a live session and I will ask you questions from this chapter. You know, the questions are here. What you have to do is you all have to answer all the questions provided here. This is your work, and I will ask you questions. So take your notebook and write down the answers. Find out the answers. And otherwise, if you are so lazy, at least you have to mark uh, those answers in your textbook. Anyway, you should know the answers when I ask you questions. You should be prepared. And one more thing that I have to do is you have to search and find out the schemes, the various schemes announced by central and state government to ensure the safety of the elderly people. Now, we know that both the central and state governments are providing financial helps uh, like pensions and some other schemes. So find out the details of those schemes. So that is another question. So by next Tuesday, all of you should be prepared with these works which I have assigned today. With this, I'm ending today's lecture. Thank you for your patient listening.